Chimekwana ka m daa. Achọrọ m izute Kraịst bụkwa okwu m na-ada mba. Na-azụ obe m n'akụkụ oge. Ụzọ m niile gbara itiri. Mee ka m pụta ihe. Nwa m ị ga-emere m onye nwe m napụta mkpụrụ obi m. Chimekwana ka m daa. Achọrọ okwu m na-ada mba. Obe m n'akụkụ oge. Mee ka m pụta ihe. Nwa m ị ga-emere m. Let me make sure yourselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Go ahead. Adandimbo. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ a na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ ka agbakọ nata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọrụ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. Anyị wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chọọrọ anyị ka a lawa ajọ mmụọ ajọ mmadụ ahụ kachasị ndị sabo. Ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdat na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike onyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọgbago ka ịmụ nwa onye ọzọ otu aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke eji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọwụna ụdọ ọwụna ezumezi ọwụna osi n'enu si na ọwụ ibu onye ọzọ anya wụrụ ndị ji ọbata obi ejawa maazị Nnamdi Kanu asị aka ha gbanye asị tinyere ha ọgbaghara ebe ọbụla ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ha Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi na m otu nke si welekwa ha COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa ike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megidie asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ba na-agwụ ije ọ na-agba n'elu mba na-agba ya na ọ na-agba n'okpu na ọ na-agba n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwere ka ba binye ekwere ka nna m ise binye ọbịa onye ọsọ elekwana anya n'iwe emekọ na-ebele alili aka weluo mgbe niile ise
Maybe you go, yeah, go, I got that. And then I make it. I like it. All right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Odogwu galili odogwu mmụọ galili mmụọ ọbata obi Kind of n'elu na mbụ na mbụgodo ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabeze mata bụ eziokwu ọgbata obi akpara ya nga terorizm CCS terorizm igwe na idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism igwe na idea okay for the thing ọpụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka na eme analyze. Okay. Because enwere ihe some people enwe ha idea. Ha just na agba Finland tụrụ ya nga CCS for terrorism. Ngozi Orabeze bụ chief of staff for Simon Ekpa bụ the chief of terrorism. So Ngozi Orabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism. O so were support ọgbata obi na terrorism o mere. So ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer, Ngozi Orabeze nwere question to answer. Yes. Because mgbe niile Simon Ekpa dey terrorize, ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ma Ngozi Orabeze so ye. Ihe o mere and onye nwe Ngozi Orabeze na-negotiate n'ihe da place maka chief of staff. Chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga CCS. Then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaogu who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize. So which means I bet terrorism case one person and her carry terrorism thing here like that. One person name no begin no check no begin with the one and street publish the mad I had to control way each but the plan terrorists dey plan every pen at court want to share evidence from everywhere. The chief of staff will be something on yes. So the court consider me invite. Sure. I'm going to invite a phone number ya. I got for communication. Young one over to be at the plan. I saw the terrorists over to be at them. My results also not over to be only make terrorists. Okay, we are Chico, Simon Edgeko. Okay, we are take a terrorism. So before I just send the age made that terrorism, Simon is a terrorist now.
o nwere nkata ya na Simon kpara before ya na-ese nke ndị Simon ego ji mee terrorism enweghị mgbe o ji abụsọsọ naanị Simon plan ihe niile a so ha na-emekwa ihe ha na-eme ha marakwa na that is what goes around comes around. Sure. Ha na-efiri na Simon Ekpa a ga-eme ya arrest a ga-emekwa ha change arrest one by one. They have questions to answer because that is how it works. Onwe mgbe mmadụ ga-akpọ ga-anọ n'okwu ọfịs na-arụ ọrụ enwe ụdị kesi dị enwe something dị etu a ga-ajụrụ onye ọbụla a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ ọ bụrụ na emechaa n'ikpeazụ release ego a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ okwu dị ya ga ihe ma gbasara this particular thing ga ihe ma gbasara ya ka ejide ya phone gaa to ya phone mana communication ị nwere with that person mana say nwere another people unu na plan kwa somewhere else ka karịkwa on that terrorism ha check the Simon Ekpa so ha na-enwekwa ihe ha na-eme we are here watching them ndụmọdụ ihe ọzọ nwere ikwu gbasara Ngozi Ọlabeze ọ sara ebe illiterate ọ bịara ịbịa ya educate according to the information dị ihe a na public kịta ọ nọkwara Twitter ha m dụrụ ya na ọ bịara ime ya educate ihe dị iche ekpe na egbe ọkwa ihe ọ na-akọwa ya ihe ọ na-akọwa ọ bịara ịbịa ime ya educate ihe dị iche between egbe na egbe then ugo 247 sere gị na gị were ọgbụrị ma ya ego were ego. This guy just built an app while running the Amsterdam Marathon. Meet Tice. 6 months ago, he was just a self-taught developer, vibe coding with his voice. and the amụma niile ivulu mbe aja niile wasị because na amụma niile ivulu mgbe nwere mgbe ivulu ma amụma na mma nọ na this mess nọ na amụma ịsụ na mma nọ n'elu eluigwe na nwunye awụ onye ya awụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanezie n'anya my condition ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ is na mụ ya a great woman the whole world n'ụwa niile ya amụ maka na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m na mụ ya nọ n'elu kacha elu n'ife ịfụrụ mụ na Carolina Mbeze ya na-anaghị na ihe efe anyị ka Chukwu ịbụ na anaghị na ngụnwa na onwe gosizi na ndị anọzi n'elu kacha elu na jeje na social media kparị m ebe na amụma ga-awụ ọkụ na-asị ka ọwụ onwekwa mgbe m ji si na nna be anyị ọnwụ na nsị na m amaghị onye wụ ọdịiche ominuru datina because of na anyị na-azọ Biafra onwe onye Fulani ya enyela anyị aka anyị asị ya mba o nwere ndị Fulani Christian Fulani that against even that name Biafra. If no one and the Muslim Fulani that against even that the Fulani name Biafra. Majority, as some majority, many of Fulanis do ready to help us today. Ndo wana enjoy ka ebia yego ba yebinya yego many. Can was there that now this man and Ebendu Jigawa na ndu Sokoto Ebendu Jigawa na ndu Sokoto na ndu Kaduna na Ipolego National Anthem Biafra
na-ama ihe a na-akọ. Onye ka ha na-aghọgbu? National anthem ụnụ ndị Sokoto na ndị Jigawa na-ekwe ya. Ndị Jigawa ekwecha emecha ndị Sokoto mee nke fa. Kita ahụ Kaduna. Tinye ọchị ka na ọgwa nsị na yes na ha dewego. Ha enwetagokwala onye ọbụla because onwezi onye na-enye ha ayọna na-akwa steeti emergency na ekele m ụmụ Chineke ana m asị ka ọ bụla onye chiri ya zego good evening ụmụ Chineke good evening ekele m unu good evening ana m ekele Doreen ndewo Doreen chai ndewo ezigbo afa nne ị na-afọ afa nne ya Doreen nne ama m na ị mara mma maka ndị ọbụla na-aza Doreen a na-ama mma Chukwu gozie gị ezi nne Chukwu gozie gị Michelle Ubadile ndewonu ihe mmadụ abụọ kọmentrị na the program ọha ka m na-ekele ana m asị ka ọ bụla onye chiri ya zere ụmụnne m ịma ana na-agwa unu what goes around come around what goes around come around abi what goes around come around ndị ụta nwaanyị a na onye a chiri kwuo bitin Orji Uzor Kalu enwere mgbe unu na-egosi manshọn ya enwe onye mmadụ nọ na Orji Uzor Kalu so that Venezuela president na-emebichighị Amerịka that Venezuela president ihe omege ụmụnne m ihe omege ọ na-azụ ngwongwo ka ya na-azụ ọwụdị by ntuke ọwụdị by akpa by sheep onye daga anyị na-azụ a na-ebe na-asị na ndị list ndị nọ na-azụ ọgwụ na Orji Uzor Kalu na osi ya ndị na-azụ ngwongwo na Orji Uzor Kalu so na ndị na-azụ ngwongwo ọ nọ na list tinyekwe na ọgwụkwọ n'ọnụ nke unu ga-echi anụ ya Charles Richard ndewo Charles Richard ndewo Chukwu gozie gị Charles Richard ya akụ ezigbo afa Charles Richard ya akụ ezigbo afa ya akụ ezigbo afa Hello, am I speaking with Charles Richard? Am I on to Charles Richard? Yes, I am talking with Charles Richard. Ezigbo afa Simudenia. Kununu from nwanne anyị nwoke nọ na Amerịka and ọkwa American Army ka hapụ dịka na ọmụ abụghị Orji Uzor Kalu ihe kununu from the horse's mouth nwanna ndewo Chukwu gozie gị ezi nwanne ele otu Amerịka mere today biko gwọta anyị ihe ahụ ikwughị maka Orji Uzor Kalu nnọọ Biafra chọrọ ịnụ ihe ahụ ikwuru maka Orji Uzor Kalu. They want to hear from you. Go ahead. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening here. I did okay. I'll tell you first time. Mboggy, you got across my video because Ghana my YouTube guy subscribe because guy just subscribe on YouTube. Because press I can share button, like and comment. Because I him they made the game. Press I can like this video, comment and share this. Even on them work, even ike agwụna m ị na-apụtazi na-agwa ndị mmadụ like ya share ya ike agwụna m because this thing ha na-eme ha na-efi na maybe ha na-emeri ya mmadụ
Hama na na-eme ya in a way that na ntị ọzọ ga-anụkwa ya ka ya ọbakwa to save more life, you know. But our people know na they had to hard. They be asking ha click the like button to share. Ha na-ahụ ya na ọwụ just to make this person grow. Ụmụnne m believe me agwụ na eziokwu. Ajọsụ m na-abịa ahịa na-abịa na YouTube a na-emege ha mmege. Enweghị ego m nweta gị na ahịa, believe me. Believe me, I try and my best, no way. But I will bob them now going to feel here YouTube are the easy. But we go to do them because of all here something in on you. You know, something on how you gonna make it sure. Get one now you work. Can you get the like button to share? Yeah, very important. Can you get any answer? Video massively because share to all your WhatsApp group. Share it to all your WhatsApp group. Person that's my job. A lot of people how to never the two will hand so. You so wait till why na apụta. Nsogbu ejile waya na apụta. I'm smart. I just smart job. Orji Uzor Kalu, get a president Venezuela. Get a kunu gaga. You know you. Unu not shi na ajụ ya the thing. Nne Mesta, ezinne ndewo. Nne n'otu imere. N'otu imere nne. N'otu imere ezinne. Nne m Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Otu nwanne anyị nwoke a si jụ ajụjụ a dị very funny. Ọsọ Orji Uzor Kalu. Gịnị ka gị na nwoke Venezuela gaga? Dịka Orji Uzor Kalu ọ bụzi nwatakịrị isi ya akwa ajụjụ a na-ajụ ụmụazị ọkwaghị ịjụga dimkpa ha ka Orji Uzor Kalu. The thing dị very funny. Olu otu m shiri chi ya, the thing tọrọ m separate. Ọsọ Orji Uzor Kalu hem si m ajụọ gị na nwoke Venezuela eleghị unu gaga. Hey, Chineke, almost hey Biafra, USB one love. Greetings, great Biafrans. Akwebisi, the humble lion. Well done. A lot of love. Ndewo. I so much love you so much. I love you so much. Thank you so much. Always been there for me. Thank you. The thing na you got to go to the ajụjụ ahụ ọzọ. Orji Uzor Kalu, get a president Venezuela. Get kunu gaga. This brother be very funny. Ụmụnne m onye ọwa na-atọ ọchị. Ọ bụrụ big man to big man, dekwe ya ọ jụrụ ya. Gịnị ka ha gaga? Ọ dị fụmọfụ mgbe nwa toro egielu bido hala towe hala. Ụmụazị ruhala 16 years, 15. Ha bido gawa ụzọ iji epu mpịompịom a. Ọ ga-ama na mme ya na-amụ n'eti ahụ na enwere onye ya na ya kwụ na-agaga n'akụkụ ọhịa n'akụkụ ọhịa n'akụkụ ụzọ ụlọ n'akụkụ completed. Mme ya na-awa ọchị ya. Mme ya ga-abịa kpọọ ya one day bịa jụọ ya elee ihe gị na Chimaobi gara? Ọhịa m si m ajụọ gị elee ihe gị na Chimaobi gara? Ọ wụ dị ihe this our brother na-ajụga Orji Uzor Kalu. Very funny question a na-ajụ dị mgbe ha ka Orji Uzor Kalu. Ụmụnne m anọ m na ya aga atụ unu ụtọ tochi atọga m. But onye ọ na-atọ na-atọ ụtọ unu chọọ shuga TV ọ ga-atọ unu ụtọ tochi atọga m. Believe me. Nsogbu ejile waya na-apụta. Ajụjụ m si m ajụ Orji Uzor Kalu, get a president Venezuela. Gịnị ka unu gaga? Because allegedly rumor gagani na ese na ọwụ ha gbasara oil ka gịlị amegị oil business ka gịlị amegị beti okwu pụtaga na America here wụdat na gịlị arịghị amala. Ụmụnne m ama m unu ga-aghọta ya na ọwụ amala ọwụghị amala dị ihe aha ka ọ ga-akpụ ya. A na-akpụ ya ngwongwo na ngwongwo ya na erege ngwongwo na ngwongwo. Otu ọtọ anyị ga-esi na-achụ ndị iro anyị ọchị. Otu ọtọ anyị ga-esi na-achụ ọtụ maazị
Okay. Also, I'm okay, Mazi. China, thank you. Hope you are. I'm very good. I'm very good. I'm very good. Very good. Very, very good. Ọwụkwa mana ka ha rịga ihe arịga ngwongwo ngwongwo na ngwongwo ngwongwo na ngwongwo a na-ebuba ego a na-ebu ego a na-eri ego enwere ike enyenwekwa na enyenwe ike nyogide nyogide adụkwa from Venezuela morning na water achọka m ịga ebe ahụ ka m mechikwa ọnụ m onye ka ha nọkwa ebe ọ nọ na mamịrị na-abụ ya a na-ego moto a na-arụ ụlọ a na-eme investment abịa from Venezuela morning na water Chineke na program nke taa adị m sure na ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ ochi na-atọga m geenụ ntị onye biznes ka gị lia mege beti okwu pụtaga na Amerịka hia wụdatịna na gị legharịghị amala na unu reghe amala na ọnwa amala ka unu reghe ndị mmadụ ga-abịa na-ajụ gịnị nwe amala a gịnị nwe amala a gịnị nwe amala a gịnị nwe amaga a na-akpọ ya ngwongwo na ngwongwo ha ga-abịa na-ajụ Orji Uzor Kalu ọ na-ere amala wit onye Venezuela Orji Uzor onye Yoruba onye ya gara ajụ na Orji Uzor na-ere amala ọ onye Yoruba ọ na-ere amala from Venezuela morning na water abịaka na-abịa na-enyokwa ha a na-enyo ha abịa jụọ ndị ha gụrụ egwu a from Venezuela morning na water abịa hụ na abịa hụ na ndị a na ha arịghịkwa amala na ọkwa amala ka ndị arịghịkwa ego jiri wụrụ mmiri ịma gị ire amala like this ego awụrụ mmiri but ndị na-amaghị ihe a na-akpọ amala Orji Uzor ha arịghị ihe a na-akpọ ya ngwongwo na ngwongwo ha arịghị ngwongwo na ngwongwo ngwongwo from Venezuela morning na water nne m Doris ndewo Chukwu gozie ee Chineke ọwụkwa mana ka o reghe biko Orji Uzor awụkwa onye Yoruba ka unu hapụ ime ya misunderstanding geenụ ntị tim na-atọcha m ọchị because allegedly rumor gagani na ese na ọwụ ha gbasara oyil ka gị lia mege onye biznes ka gị lia mege beti okwu pụtaga na Amerịka hia wụdatịna na gị legharịghị amala na unu reghe amala na ọnwa amala ka unu ewedukwanụ ha reghekwe ma ewedu ka ọsọsọ amala ka ha reghe a ga-eji na-ewedu na a ga-eji na-ewedu unu ahụ na ha na-agba moto ebe ha ga Venezuela ha agaghị agụ egwu from Venezuela morning na water ha chefuo na Trump nọbụ ya na-ele ha anya na-enye ha anya Greetings Biafran Ebube Chukwu ndewo Ebube ndewo Chukwu gozie gozie nwanne m also the answer is brain of the okay bird of the same feather yeah that is the answer geenụ ntị Orji Uzor Kalu isi ọwa oyi but ha sị na ọgba because allegedly rumor gagani na ese na ọwụ ha gbasara oyil ka gị lia mege onye biznes ka gị lia mege beti chai ịmama na like play na that big house ahụ Orji Uzor Kalu nọ na-echige that day na before no it now Orji Uzor gbara aka Maazị Nnamdi Kalu enweghị o mere ndị a Orji Uzor Kalu na-eselebreti ya na-eselebreti fụla na today na Maazị Nnamdi Kalu ga-aka gị mma o nwere ike na ya obi echewe ihe ya onwe high BP from high BP unu ma the end now unu ma the end akụ na ahụ na ihe m ji egbu unu si onye o were ego aha na o jiri gaa zụ ụlọ aha na Amerịka were ya bụrụ nwa ma nwa ụlọ ọ ga-eji ya bụzuo ifu na o nwere ike
ọ dị ọnụ nwa niile nọ na Naịjirịa ya osucha ha niile enyi ya ụmụazị enyi ya award but na believe na ọ ya eluzu ụlọ ahụ unu amaghị Nigeria dey fight Tinubu ahịara m afụrụ m ya na s o ahịara m but I no wan go deep ahịara m nwoke ezi ike birikwe ndewo ahịara m anụrụ m the tin nnọọ si dị ndị final m si prezidenti gara ije ọ naghị alọ kpambenembe ọ naghị alọ kpambenembe na ohi tiela ohu kpambenembe Tinubu gara end of the Tinubu gara crossover na aga yo kpambenembe aka ji yo kpambenembe ọ naghị yo kpambenembe na ohi tiela ohu kpambenembe Tinubu gara crossover na aga yo kpambenembe aka ji yo kpambenembe na ohi tiela ohu kpambenembe ọ naghị yo kpambenembe ihe akwa na egwu mbọmụzọ ka m na ana m agụzi na egwu mbọmụzọ dịzi ka mbọmụzọ ka anyị bọgazi tudezi oge ezi ike na-emenụ mbọmụzọ na masị onye dati ma Isiweke broda na ya na ọ ga-ama egwu a ya wee egwu mbọmụzọ ka m gụrụ destin somofu na ama anụ ihe ewu mbọmụzọ ọgwụ na-asọ ndị nọ na nne ma egwu mbọmụzọ ime egwu mbọmụzọ geenụ ntị ka m gbapụ ya ọsọ okwu pụtaga na Amerịka hia wụdatị na gịnị arịghị amala n'ụlọ reghe amala na ọnwa amala ka unu reghe otu o si ekwu ya ya atọcha m ọchị otu o si amala ha adịghị onye seri ya ka mụ ajụ ọnụ onye seri ya ede kantin ha nọ na-ereghe amala otu this brother si ekwu ya dị very funny Maazị Nnamdi Kanu ga-anọ nke ọnụ na-achị ọchị Chineke ya ego ọ ga-eji were buru ụmụ nwa pịarị ya were ya ga-ememe invest na Amerịka geenụ ntị n'ọnwa amala ka unu ibubataga gịnị a na-eme biznes amala biko nnu ka unu hapụ ibi dị confused na-ajụ amala akwa otu ụzọ karịa ire amala ele otu ha si bịa dara ya amala ele otu ha si dara ya ji na mbugi Amerịka na-ere gị asa amala ngwongwo ka ha na ngwongwo na ngwongwo from Venezuela money na water from Venezuela onye ka ha nga ọ na para ga na-akụkụ ya akwa nga ọ na para ga na-akụkụ ya eme ya ocheke ma wepụ na list ma afọ ya ọnọkụ ya from Venezuela money na water Steve, I greet you all hail Biafra all hail US State of Biafra ndewo Steve ndewo biko nu ka anyị ga-enu ntị ma aka m achọ m ka unu mee mistake na amala ọnụ na-akpọghị afa biznes ka gị lia mege beti okwu pụtaga na Amerịka hia wụdatị na gị arịghị amala unu reghe amala na ọnwa amala ka unu reghe n'ọnwa amala ka unu ibubataga gị a na-eme biznes amala nke wụdatị na ma ụlọ gị niile nọ na Amerịka ma obere ma ego ndị izuturu na Amerịka ma ndị ọzọ Amerịka enyi nwe anya na Chineke mee high BP na-agakwa na igbu mmadụ high BP na-agakwa na igbu mmadụ ụmụnne m high BP na-agakwa na igbu mmadụ ọwụkwa obere ihe ya akwa ego ga-eji buru ụmụ ifu o kwesịrị ego ahụ ya omecha ya were gaa Venezuela gị ga-ebucha from Venezuela big nyash na water ọ ga-edije ga-eburu big nyash ya ga-emewe invest na Amerịka Donald Trump Chineke ije ka iwere aka ikpeazụ a ndị mmadụ ya anụ dị ya ha ga na-asị na 4 years gwụkwa na-agwụ 4 years ọ gwụkwa na-agwụ 4 years gwụkwa na-agwụ 4 years gwụkwa na-agwụ onye ha ga na-ebe
dịka akwa izi ka ibere ego ọ ga-eji were buru nwa ahụ ga-ewere ya ga-ebe m invest ọ dị form of ndị amaghị invest na Lagos steeti ọ dị form of like that ọ dị form of ndị amaghị invest na Lagos steeti ọ wụ something like that kọna ọgwa ka unu wee fụ from Venezuela money na water chai Orji Uzor Kalu sorry o ego ị ga-eji were buru nwa nnọọ enyi m enyi anya na idekwe picture ga agbala isa hegel amege oyi business but asa hegel arege wa amala na amala ka gele arege amala ka gele arege ụmụnne m otu dis our brother today asụga the tea na-atọcha m ụtọ otu si were nnọọ owe onye ụzọ uyo owe onye ụzọ uyo owe onye ụzọ uyo owe onye a na-apịachachi a na-ata geenụ ntị Orji Uzor Kalu agwara ga-agwa si kwụwadụ n'ọnụ because hotelu unu na ha emepecha ka unu kwụrụ feri ọnụ unu si na unu ga-agbawa odubotolu na nwụọ unu ga-agbawara Fulani odubotolu na nwụọ hotelu unu emepewele onweghị ebe unu ga-ahide onwe ebe unu ga-ezutu n'ụwa. There's no hidden place for a wicked and bandit people, wicked souls. There's no hidden place for you people. Onweghị ebe a ga-ezu unu Orji Uzor Kalu wesara anyị sa jụọ gị pichọ ndị gị na nwoke masị gị Orji Uzor Kalu gị na kedu ụdị biznes gị na nwoke mamị gị kedu ụdị biznes gị na nwoke mamị gị because one now na ịmaghị aha gị abala na that list na mana na aha gị abala na that list aha gị abala na that list because share this video, like and comment. Orji Uzor Kalu achala ngo ọchị eze I'm very sorry unu ga-afụ ya na onye egwuregwu kpọtụ mgbe o bide ka unu ga-ama mgbe ọ ga-ebido ka unu ga-ama believe me unu ga-afụ ihe ga-eme very soon mgbe ọ ga-ebido ka unu ga-amara mgbe ọ ga-ebido ka unu ga-amara mgbe ọ na-enwere ka unu ga-amara ka anyị gaa ebe ọzọ. My fellow Nigerians, and specifically my brothers and sisters in the Southeast, my people, I am addressing you today not just as the Minister of Defense. I am not standing here just because I wear a big title or sit in an air-conditioned office in Abuja. I am speaking today as a man, as a father, and as a soldier who has seen the ugly face of war. I am speaking to you today because my heart is heavy. I know that the air is thick in the Southeast right now. I know that since the court in Abuja gave that judgment on Mazi Nnamdi Kanu, sentencing him to life imprisonment, many of you have not slept well. I know that there is fire in your chest. I know that you feel hurt, you feel forgotten, and you feel that the system is against you. And I want to be honest with you today. I am not here to tell you that your pain is not real. I am not here to tell you that you should just smile and pretend that everything is okay. No. I am here to tell you that I hear you, the government hears you, and more importantly, God hears you. But my people, I have come to beg you, in the name of everything that we hold dear, in the name of the children who are innocent and looking up to us for their future, please, I am on my knees, calm down. Please let us sheath our swords. I know some of you are asking, Honorable Minister, why should we calm down? Our leader has been killed for life. Is that justice? Let me on. When the heart is boiling, cannot see clearly. But I want us to look at this thing with a cool head.
If we decide to burn down the southeast today because of this anger, who will suffer? If we decide to block the roads, shut down the markets, and start shooting at security agencies, whose blood will flow? It is not the blood of people in Abuja. It is not the blood of the people in Lagos or Kaduna. It is the blood of our own mothers. It is the blood of our own brothers. I have been a soldier for many years. I have fought in wars. I have seen what happens when a community turns against itself. I have seen how bullets do not know who is innocent and who is guilty. War is not a movie. War is not what you see on the internet. War is hunger. War is disease. War is crying without comfort. We cannot use our own hands to destroy the beautiful land that our forefathers built. The Southeast is the economic engine of this country. The Igbo man is known all over the world for his industry, his business sense, his intelligence. You people turn dust into gold, but fire does not respect gold. If we set fire to our region now, we are burning our own gold. Think about the widow selling vegetables in Ariaria market. If there is a crisis today she cannot sell, her children will go to bed hungry. Think about the young apprentice, the Nwabo in Alaba or Niwi, who is waiting for his settlement. If the economy crashes because of violence, his future is gone. We cannot punish ourselves to prove a point to others. That is like drinking poison and expecting your enemy to die. I want you to know something that perhaps you do not know. The judgment of the court is life imprisonment. Yes, it sounds final, it sounds heavy, but in the life of a nation, the court is not the only road. There are many roads to the market. Just because the court has slammed this door does not mean every door is closed. Politics is a deep game. There are conversations going on that you do not see on the pages of newspapers. There are heavyweights, your own governors, your own traditional rulers, fathers of the land, who are not sleeping. They are talking to the president, they are talking to us. The president, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, is a father. He's a politician who understands people. He's not a man of stone. He knows that you cannot govern a cemetery. He wants peace. He wants the Southeast to flourish. I want to whisper something to you. Sometimes what looks like the end of the road is just a bend in the road. There is a political solution that's possible, but this political solution is like a delicate flower. It needs a gentle environment to grow. If we bring fire and violence now, we'll burn that flower. If we start killing soldiers and policemen or attacking government buildings, we strengthen the hands of those who say, you see, they are violent, lock him up and throw away the key. Do not give your enemies the excuse they are looking for. Do not give them the reason to say that the Southeast is a war zone. If you remain calm, if you remain peaceful, you shame those who want to destroy you. You show the world that you are a disciplined people, a people of high character, appealing especially to the youths, the agitators, those in the bush. I know you are strong. I know you are brave. But bravery without wisdom is dangerous. I beg you, do not throw your life away. Do not let anyone from outside the country who is living in comfort in Finland or anywhere else use you as firewood to cook their own pot of soup. They are there enjoying peace while they tell you to burn your own father's house. Is that wisdom? When the bullet hits, they are not there to feel the pain. When the prison door closes, they are not there to share the cell. You are the one who faces the heat. Your life is precious to us. Nigeria needs you alive. The Southeast needs you alive. We need your brains to build the next technology. We need your strength to build the next factories. We do not need your blood on the tarred road. Please, come out of the forest. Drop the locally made guns. Drop the AK-47 seconds. Let us talk. My door as Minister of Defense is open. The doors of your governors are open. We are ready to rehabilitate. We are ready to integrate. We are ready to help you find a better path. But we cannot do that if we are shooting at each other. To the mothers of the Southeast, I speak to you now. You are the pillars of the house. Talk to your children. Hold them close tonight. Tell them that the Minister of Defense has given his word, that we are working on a solution. Tell them that patience is bitter, but its fruit is sweet. We are entering a season of hope. I know it looks dark right now. I know the sentence of life feels like a dark cloud. But remember, the darkest hour is always just before the dawn. I assure you, the President is aware of the feelings in the Southeast. He is not deaf to your cries. There are diplomatic moves being made. There are political moves being made.
But these things take time. They require a calm atmosphere. If you riot now, you stop the process. If you fight now, you delay the freedom you are asking for. Let us trust the process. Let us trust your leaders who are engaging with the federal government. Give them the chance to work this magic. Give them the peace they need to negotiate. You cannot negotiate when there is noise. You negotiate when there is quietness. I promise you, as long as I remain the Minister of Defense, the military will not be an enemy to the law-abiding people of the Southeast. Our job is to protect you, not to hurt you, but to help you. You must isolate the criminals who want to hijack this pain to cause havoc. Let us prove to the world that the Southeast is the land of the rising sun, not the land of the setting sun. Let us show them that we are builders, not destroyers. Please, my brothers, please, my sisters, calm down. Go about your normal business. Open your shops. Send your children to school. Let the fear disappear from our land. We are one people. The pain of the Igbo man is the pain of the Hausa man, is the pain of the Yoruba man, is the pain of the Ija man. We are all in this ship together. If we drill a hole in the Igbo side of the boat, all of us will sink. God bless the Southeast. enweghị m ekwu ọgbata obi ya akọ mmiri. A war that America can never win and will never win. But these individuals are accepting a foreign power, a foreign individual to invade our country and carry out indiscriminate bombing. Indiscriminate bombing and killing of lives. So you have someone a northern Muslim who is seen as a radical Muslim and employs the services of one of his greatest critics, and ask him if he can do it. You're playing with fire. Eh? You people are living in thatched houses and you're playing with fire. You're putting this government in a very difficult place. The unity of Nigerian Muslims is a very difficult thing for any government to test the resolve of the Muslims. And that's what is going to happen. That's what it's leading to. Because the more you think that Trump can make us to be afraid, the more you bring us together. I wish that this government will not allow us to go through that part. It's a very dangerous part. We have done nothing against you. You piled up lies against us. You ordered to take our life. You preach that our life should be taken. You support a foreign government, a foreign individual to come in to murder us, to commit genocide against us, to bomb us. The only crime we committed is that we are Muslims. The only crime we committed is that we said La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. That's the only crime we committed. That you encourage us to be killed. You encourage us to be murdered. Why? The crime have you committed against you? You talk about bandits.
Have you visited the eastern part of this country? The atrocities being committed by your fellow people. In the Yokuru, now have visited the east. Atrocity committed. Why no one ya committing atrocity did them again na Biafra na eastern side? All this person. Why no we young committee get atrocity dị na-emege n'ala Igbo ezie unu fụrụ atrocity mege n'ala Igbo all this guy the guy jụrụ njọ ọjọọ kemgbe o shiri banye gị ịkpọ onye isi n'ala mpa anụmanụ awụghị onye isi ala ọ because of gị na oke ọchịchọ akpịrị ego owotu iji ọta si banye ga kpọwa isi ala owoto this guy si banye ga kpọwa isi ala mpi ya awụghị onye isi ala ahụ mpi ya awụghị onye isi ala mpi ya awụghị onye isi ala because of akpịrị ego owoto this guy siri banye ga join na ndị isi ala ọ join ọ ka iwee fụ when I said Igbo men are women, he's still going to Yoruba church is a fool. Chai, ha bido n'ekwela ọzọ ka koke ochie ndị Yoruba anyị ihe ndị Yoruba mege ndị Igbo iti na a na-ekwu okwu bandit leader is now opening semi-military uniform.
because President Bola Tinubu will explode Nigeria if care is not taken. According to reports, the Nigerian government is now turning to Turkey for security assistance at a time when Turkey has previously been accused by international analysts and foreign media of supplying weapons to terrorist groups operating in Nigeria. Stay with us, because in this video, we will show you the footage, we will show you the reports, and we will ask the questions the Nigerian government and Nigerian media are refusing to ask. Before we go any further, please like this video, subscribe to this channel, and turn on your notification bell. This goes a long way to support the work we are doing in this channel. Thank you. Now let's get into the facts. The Nigerian government under President Bola Tinubu has confirmed that it is seeking help from Turkey to tackle Nigeria's worsening insecurity. This disclosure came alongside reassurances that the military is working tirelessly, that sacrifices are being made, and that Nigerians should be patient while policies mature. But here is the problem. This move is not happening in a vacuum. It is happening against a background of very serious and disturbing international allegations. Allegations that Turkey has previously been linked to the supply of weapons to terrorist groups operating in Nigeria, including Boko Haram. What is even more disturbing is that it was Sheikh Gumi, a known terrorist spokesperson and sympathizer, who suggested this move. This is the same Sheikh Gumi who has consistently pushed negotiations with terrorists, downplayed their crimes, and attacked military operations against them. And now, he is the one advising the federal government to turn away from the United States and seek help from countries like Turkey and Pakistan. And once you place these two realities side by side, what emerges is danger. Now, before anyone calls this propaganda or says there is no evidence, I want you to watch this carefully. This is not my opinion. This is footage from foreign media reported years ago linking Turkey to weapons transfers connected to terrorist groups operating in Nigeria. An Egyptian television news program says that Turkey is clearly a terrorist state with a broad reach. It reports that Turkey is supplying weapons to the terrorist group Boko Haram in Nigeria. 10 TV host Nishat Al-Delhi reported on a leak confirming an intercepted phone call from a few years back confirming the action. He reported in part, today's leak confirms without a doubt that Erdogan, his state, his government, and his party are transferring weapons from Turkey to, this is a shock, to where you may ask, to Nigeria. And to whom? To the Boko Haram organization. Well, Raymond Ibrahim, a journalism fellow at the David Horowitz Freedom Center and an expert on the Middle East and Islam, joins us now with more on this. Welcome, Raymond. Hello, Heather. Are you surprised by this report? What's your take on it? No, I'm not surprised. And my take on it is that the actual tape that was made that you referenced and you quoted was made apparently in 2014 or 15. And it was reported widely in certain areas in the U.S. and in the West, not so much, and not much came out of it. And the reason, I think, is because Erdogan wasn't so, didn't have his fingers so much in Islamist politics outside of his own nation. But now that we've seen, you know, Abu Bakr al-Baghdadi, the ISIS Islamic State Caliph who was killed recently, he was found just 3 miles from the Turkish border, which is in fact one of the last, or if not the last bastion of jihadi so-called freedom fighters of attacking the Syrian government. It's brought it up again, the fact that everyone is saying, well, look, he's supporting ISIS. So now we're remembering, and that was, I think, the point of the Egyptian show. We're bringing it back to see that there's some continuity here. It's not just right next door to Syria, to Turkey, meaning Syria. He's involved with some of the absolute worst Islamic terror groups. Remember, Boko Haram, which its name loosely means Western education is forbidden, haram, was basically doing what ISIS is notorious for years before ISIS. So the whole
head chopping, crucifying, massacres, enslaving women and children, burning people alive. Boko Haram was doing that. And one of the things that international observers have been noticing, especially increasingly, is that their armaments, their weapons, are very sophisticated. And it's even spilled into the Fulani tribesmen in Nigeria and in other parts in Africa. For example, I'm sure you know Burkina Faso, also in Western Africa, attacks on Christians have become horrific. Just in the last few months, there have been so many killed, and always in the context of checking out if they're wearing crosses, if they can say the Islamic Creed or not, and then being butchered and so forth. And those tribesmen, the Fulani, who are essentially living almost on a primitive scale, appear with very advanced weaponry. Well, that's really interesting, which would kind of seem to perhaps give more weight to this idea that perhaps Turkey collaborating with Boko Haram. What would the benefit be to Turkey of collaborating with Boko Haram? Well, there's several theories. One is Erdogan basically is an ardent Islamist, and he is supporting and behind any Islamist movement in any country. He's the Muslim Brotherhood in Egypt. He was allied with Qatar of Al Jazeera as his ally. And so you can see him, he's trying to help develop these Islamist groups so they can overthrow more secular states. Though, in fact, in Nigeria, an aside that I think is important, the president himself, Muhammad Buhari, of Nigeria, who's Muslim, Nigeria's half Christian, half Muslim, has been accused himself of being behind the so-called genocide, which a lot of international groups have called what's happening to Christians in Nigeria, that he himself is complicit in this armament. So he could very well be an ally of Erdogan and so forth, and it's just some sort of Islamist overall coalition globally. You just watched that. That report did not come from Nigeria. It did not come from social media. It came from foreign media years ago, and it was never properly addressed. Let us be clear about one thing from the start. No responsible government seeks security assistance from a country that has been repeatedly accused of arming the same terrorists killing its citizens, unless that government either does not understand the gravity of what it is doing or does not care. And Nigerians must ask which one it is. Years ago, international media outlets, including footage circulated by foreign broadcasters and security commentators, raised alarms about weapons traced back to Turkey ending up in the hands of terrorist groups in Nigeria. Some of those reports were aired during the Buhari administration. They were never conclusively addressed. They were never transparently investigated. They were simply ignored. Now, fast forward to today. President Bola Tinubu is openly courting Turkey for security cooperation. The same Turkey whose government under President Recep Tayyip Erdogan has long been accused globally of backing Islamist movements across multiple regions. The same Turkey that has served as a political and operational safe haven for Islamist groups rejected by other Muslim majority nations. The same Turkey whose ideological leanings are not secret, not disputed, and not new. Countries like Egypt, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain, and Jordan designated the Muslim Brotherhood and its affiliates as terrorist organizations years ago. Turkey did the opposite. Turkey embraced them. So Nigerians must ask, what exactly are we importing into our already burning house? The Nigerian government says it is seeking help to fight terrorism. But terrorism does not grow in isolation. It grows through funding, logistics, ideology, weapons, and political cover. When a country accused of enabling extremist networks becomes your security partner, you are not putting out fire, you are pouring fuel near the flames. And here is what makes this situation even more alarming. This same government has repeatedly told Nigerians that insecurity is under control, that the mood of the nation is peaceful, and that what we need now is prayer, patience, and cooperation. Yet, at the same time, it is running abroad in search of foreign security assistance. Which one is the truth? If things are under control, why the desperation? If they are not under control, why the deception?
The Nigerian president told recent leaders that ungoverned spaces are large. That alone is an admission of failure. Ungoverned spaces do not appear overnight. They grow when the state retreats, when terrorists settle, when villages are abandoned, when authority collapses. And instead of sealing those spaces, reclaiming them and protecting Nigerians, the government is now outsourcing security, thinking to foreign powers with questionable records in these very conflicts. Let us talk about the hypocrisy Nigerians are expected to swallow. Governors boast about spending billions rehabilitating terrorists. Meanwhile, communities destroyed by terrorists remain in ruins. IDPs rot in camps. Villages remain uninhabitable. Farmers remain displaced. So the government finds money for terrorists, but not for victims. It finds sympathy for killers, but silence for the killed. And now, it wants Nigerians to believe that importing help from Turkey, of all places, is the solution. This is not strategy. This is recklessness. This is how countries collapse quietly, not with a bang, to decisions that look diplomatic on paper and catastrophic in reality. Nigerians are being told to trust, to pray, and to wait, while security decisions with irreversible consequences are being made behind closed doors. And this is where the media has failed disastrously. Why are Nigerian media houses not asking these questions? Why are they not replaying those old broadcasts? Why are they not confronting officials with documented reports? Why are they protecting power instead of protecting people? The Fourth Estate has gone silent at the worst possible time. And silence in moments like this is not neutral. It is complicity. If you partner with the wrong actor in a war against terrorism, you don't weaken terrorism, you globalize it, you entrench it, you give it legitimacy and cover. Nigeria does not need more confusion. Nigeria does not need security partners with questionable records. Nigeria needs clarity, courage, and accountability. Because if this path continues unchecked, history will not say Nigeria collapsed because of terrorists alone. It will say Nigeria collapsed because its leaders made indefensible choices while citizens were distracted, tired, and uninformed. That is why this conversation matters. And that is why Nigerians must pay attention now. And subscribers, good morning, good afternoon, and good evening, depending on where you are hearing me from. My name still remains Ukurora One Nation, and I am speaking from the platform of Okute Daily Talk channel, where we always speak to you the undiluted truth. Today is the 7th day in the month of January in the year of 2026. My people, it don't happen again. There is an information reaching me here, and somebody sent me this article. He said that I should quickly as possible make it as urgent to bring this message to everybody. Please come while I read this small article or large article they sent to me. Alex Oti have done it again. The government here, if you do good, we are going to praise you. If you do bad, the same mouth we used to praise you is that same mouth. Alex Oti have done what no any governor in the Biafra land have done, both past and present. What did he do? Look at what just happened in Abia State. Breaking news. Please, as you are watching me, kindly share, like, comment, and subscribe. Follow us on all of our social media handles. And my God must surely follow you to solve all your problems. In fact, to turn things around for good for you. Breaking news. The Abia State government has blocked the convoy of EFCC in Aba
after they arrested more than 59 youths and attempted to move them to Abuja. Governor Alex Oti ordered his security men to stop the convoy and demanded the immediate release of all the 59 boys, instructing them to leave Aba at once. Aba boys are not thieves or killer headsmen. No such arrest of my people will happen under my watch. Head back to Sokoto and arrest the Fulani headsmen, not innocent Aba youths, he said. A very, 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 very celebration news to the people of Abia State, to the people of Biafra land, to the people of Aba, to anyone that is involved in this, or rather that anyone that has been arrested by EFCC, and then Alex Oti have to set them free. You see, this is what we are facing in that zoo called a country. And you tell me that as a Biafran, I should not agitate to leave. Sokoto is no-go area. Kebbi State is no-go area. Zamfara is no-go area. Meduguri is no-go area. Bronu is no-go area. Katsina is no-go area. Even in Abuja, that they want to move these guys also to. It's only within that area the big man lives. You can as well say, okay, you are secured. Other areas in Abuja is no-go area. Yet, these idiots, these so-called idiots, always flopping or rather trumping all the Biafra land, all the Biafran states, arresting innocent boys and sending them to Abuja. Once they get there, they will tag them IPOB. Either they buy them or they send them to underground prison for just no cause, for doing nothing. I repeat, for doing nothing. Alex Oti, kudos to you for this wonderful work. Kudos to your government and kudos to your security men. This thing has been happening for many years. Even right as I'm talking to you now, our guys are being whisked away in the middle of the night in Imo State. Our able-bodied Biafran youths, who is going to stand their ground and defend their father's land and their territorial integrity, have been whisked away in Anambra State. And even Sukumacha Soludo supported them. Sukumacha Soludo is bringing in EFCC, DSS, and every other security personnel to come and be arresting Biafran youths and sending them to Abuja for just no cause. Okay, let me use this as an example. Somebody who made this statement that 99.999% of the crimes being committed in Anambra State are Igbo youths. What can he not do? I repeat, he made that statement. What can Chukwuma Soludo not do? He can do everything to make sure that he justified that his statement, because there was a lot of backlash to him and his government. Why must he make that statement? Even where he stays on the podium making this mistake, making this what do you call it, statement or comment. It happened in Oka, the state capital. Fulanis butchered people in their farms, and then they were calling, "Where is Soludo? Where is Soludo?" Soludo were nowhere to be found. In Imo State, they are buying them in numbers. When they buy them finish, they will even light them, pour fuel on them, and then put fire on them for just no reason. Give dog a bad name to make sure that you hang that dog. That is exactly what is happening in Biafra territory now. And he wants us to keep silent. I want us to keep calm. I want us not to agitate for Biafra to go. The area that they have the most criminals. Look at what is happening in Kwara. EFCC were nowhere to be found in Kwara State. Southern Kaduna, it is a deadly area to trend. What is happening in Niger? Where is EFCC? No, they are all the security architecture who's supposed to be fighting this crime out there, either in the north, east, northwest, and north central. All of them full Biafra land, mounting road blocks, and picking our young, able-bodied Biafra youths. Who is going to defend the Biafra when the time is right? Alex Oti, as I said it before, I repeat myself, kudos to you and your government. You have really done us proud. Even if there's nothing you do for doing this, to making sure that not any single Abia or Biafran youth from Abia State is being taken to Abuja for no reason. With plenty excuses, they are IPOB, they are Yahoo boys. The same EFCC who could not arrest Yaya Bello of over 102 billion naira fraud
And now picking boys now and tag them Yahoo boys, internet fraudsters. Anyone who collect a $5 or $10 gift card, he has become fraudster. Then you pick them and then send them to Abuja. Why the main criminals? You are protecting them. EFCC, the thunder that will fire all of you, mostly those ones in the Biafra land, how can they press up? Now Somaliland. Just wait and see. What I go hear from us when the time is right. Okay, let's see what happens at the comment section, because a lot of people commented, and I would like you to also pay your attention as we move. Because as a man going mad or that Adebola Olatunji say, well, that is not bad for my side. They should leave Lagos children also and go and arrest Gumi and his boys. Of course, you are right, my brother. Rachel replied to Olatunji said, that is it too. Alexander said, on point, bro. Breaking news, Nigerians. Breaking news. There is fire on the mountain in Burkina Faso as we speak right now. Do you know that Captain Ibrahim Traore has just survived a military coup? This happened just now, 7th of January 2026, I beg your pardon. Captain Ibrahim Traore just survived, and this coup was led by Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba, who is also a former military man in the previous government. Please, let's pray for this man. He's an asset to Africa. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu, ọ dị egwu. Ọ dị egwu, ọ dị egwu. Gịnị mere ụwa achọghị ihe ọma? Gịnị mere ụwa achọghị ihe ọma? Ndị ụwa achọghị ihe ọma. Ndị ụwa achọghị ihe ọma. Ndị ụwa achọghị ihe ọma. Gịnị mere ụwa achọghị ihe ọma? Gịnị mere ndị ụwa achọghị ihe ọma? Watch. From Somaliland to Biafra, the new fight for self-determination hits Trump and Netanyahu. In a recently circulated open letter addressed to U.S. President Donald J. Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the pro-Biafra advocacy group Family Writers Press International has urged both leaders to extend diplomatic recognition to a prospective independent Biafra. Hello guys, it's happening. Freedom for Biafra. The genocide against Christians will stop now because we will exile Nigeria. And here we are with... Watch. From Somaliland to this guy, they take supply fuel to Boko Haram in Meduguri. Now they had Doc Kasham and he's begging that let them forgive him, that he's innocent. Which innocent? See that bottle of what is the name? Bottle of Fearless that is sitting inside. Everything in it is fuel. And how this guy they do this simple? He go buy drinks, waste the drinks. These drinks now, if you package it, is more than 50 packs. He will waste the drinks, and inside it he will package fuel. And after he don't package, he don't put fuel inside, he go tire very well, killing the body and package it again. He get leather, he use leather to cover it. If you see it, you don't go know the difference between the one that they have tampered with and the new one in the company. You don't go know the difference. So he go package everything, arrange it, load it, and take it to inside bush for Boko Haram in Meduguri. And to every other people, soldiers are seeing him passing. They go even to say maybe in a Fearless he buy to go and sell in the community that near that bandit, that Sabisa forest. And when he get to that community, he go pass immediately, go and give them. Now the hand don't catch this guy. Share this video. Make other desperate youth to know. Say yes, their head not supposed to be used. Now, you watching this video, as this guy is pleading that we should forgive him, what do you think? Are we going to forgive him because he no use gun, or we should do the needful?
Hello, Nigerians. Where is your president? Country of a particular concern. Where is President Bola Ahmed Tinubu? When last did you hear from him? Nigerians, please calm down. Follow this page. Share this video. There's something I want to explain. On the 28th of December 2025, our president traveled to Europe, and of us knows very well that is France. He traveled to France. After the US strike, he now traveled. Till now, we have not heard from him. Listen, he did not cross over with us because all the presidents of all the countries in the world, they came out in the television to address the affairs of the country and also congratulate their citizens. But our own was on paper. Our president released his own on paper. Understand? He congratulated Nigerians on paper. And remember, anybody can write that paper. Where is your president, Nigerians? They now brought out a picture of Rwanda President Paul sitting down with President Bola Ahmed Tinubu in Paris. But let me tell you, that picture is AI. That picture is AI because there is image, or let me say logo of Grok in that picture. That is to tell you that something is not normal. It is better that what I'm thinking did not happen to him. It is better to have President Bola Ahmed Tinubu as your president than to have Shetima as your president. So why? Because the angel you know is better than the devil you don't know. I don't know if you understand. They gave us a written paper as the New Year message from president, and they gave us AI generated picture. Something is fishy. Something is not normal. If you have heard from president, drop it at the comment section. Since this year 2026, have you heard from President Bola Ahmed Tinubu? Have you seen Hana know from him. A man that cannot provide a good thing to his people. And when he had GM, they don't have anything to do with him. We are ready to shoot. When we die, we have 7 virgins in heaven. That is what Muhammad tells us. We are ready to shoot. When we die, we have 7 virgins in heaven. That is what Muhammad tells us. We are Virgin, who problem there? Virgin, who problem? Virgin, who problem? Virgin, who their problem? Maazị Nnamdi Kanu biko ị na-afụ ihe onyonyo a were obi aṅụrị tụsaba ya bụ shiabịa maka na olileanya dịkwa there is hope. Ndị otu nke a na-akpọ International Criminal Court nke Afrịka bụ ICC abatagokwa n'okwu Maazị Nnamdi Kanu. Ha abatago wee kpọọ nnukwu onye ọkaikpe ha kpọtụọla ya si ya si gosi written law eji wee kpee Maazị Nnamdi Kanu ikpe. Ọ bụ na ewu ọcha ife aka Maazị Nnamdi Kanu na-arụ aka kemgbe na si gosi written law eji ekpe ya ikpe. Ụfọdụ na Maazị Nnamdi Kanu na ọ na-emetụzi ya n'isi maka na ọ na-azọ nke maka na ọ ma na iwu eji ekpe ya ikpe nwere ka elegị na iwu eji ekpe ya ikpe dị ka ihe edegharịrị edegharị. Ọ bụrụ ife dị na Constitution Nigeria ka eji ekpe ya ikpe. Maazị Nnamdi Kanu na-eti n'afọ afọ ndị amara ife a na-akọpụta na-amụ ya amụ ha pụtago kịta anụ awolu na-ekwu na si gosi ha before na escalate into a global legal scandal. Ọ ife ha na-ekwu onye isi ha wetara afọ dịka Jesha na wọnugokwa welu si ihe o dere ebe ọ si no judge has the authority to convict any man without a written law. If such an action is taken, it becomes an international violation and the world will demand accountability. Ife anụ a bụ onye isi ndị ICC
bụ J bụ ya na-ekwu ife anụ a gbasatara ụdị ikpe ekpere Maazị Nnamdi Kanu nyanwa ka o ji wee kwu ife anụ ọkwa ị na-afụ ya ifugori tinlanụ a Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu kemgbe ọkwa ịfụrụ ya ndị ICC achọlago ka afụ dịrị tinlọ ka amarụ ka edegharịrị iwu nke eji ekpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe n'etiti abalị welu na-ekpezi ya ikpe and Maazị Nnamdi Kanu nwa ife a na-alụ welu na-agbazi mbọ ka egosi aritinlọ makara ịma Maazị Nnamdi Kanu ọmụ iwu ọ bụrụ ebarịsa ka ọ bụrụ ihe a mana ọmụ iwu karịa ndị nwanne gụrụ ya bụ iwu agụ Maazị Nnamdi Kanu ma iwu ya bụ onye isi ndị ihe anụ a ICC anụ a gakwa n'iru wee na-ekwu na ha na-awụ ọchị Naijiria closely ha anya ha dị ebe ndị Naijiria nọ ọsọ ebe anụ a ICC leadership is watching Nigeria closely ọkwa na ya ya bụ anya ha dị ebe ndị Naijiria nọ maka ikpe Maazị Nnamdi Kanu anụ a bụ onye isi ndị ICC jekwa n'iru wee na-ekwu na-asị the conviction of Maazị Nnamdi Kanu without a valid legal foundation would amount to a judicial misconduct of a highest order. Ya anụ a bụkwa onye isi ndị ICC bịa ka na-ekwu ife anụ a ya bụ ife a na-ekwu bụ na si gosiri tin law eji wee kpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe ifugo ya there hope maka o nwere ike na ọ bụrụ na iwu a na-eji ekpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe allegedly ọ bụ nọọ iwu nke anọ na mgbawara aja were ume nye ọka Maazị Nnamdi Kanu na-eti na si gosi ya iwu eji ekpe ya ikpe ọ dịka Maazị Nnamdi Kanu amara ife ọ na-ekwu n'ala ya anụ adịzi ka enwere ndị ọ na-aba afụ emegharịa iwu nwee ndị ọ na-aba afụ ejiri ihe dị n'iwu ala anyị welu kpee ikpe na ka Maazị Nnamdi Kanu si arụ aka wee na-ebi na-asị gosi ya iwu eji ekpe ikpe kwema ihe niile ahụ o kwuru ekpe enwere ife gosi ya ife ọzọ emere egbubie ikpe tụọ ya nga mkpụrụ ọka ya bụ anya ndị ICC adịgo na Naijiria kịta na ndị Naijiria ọkachasị nnukwu onye ọkaikpe Omotosho ga-egosi ha ebe abụ ihe ga-egosi aritin lọ o ji ekpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe ifugonia na osubirigokwa nke ikpeazụ anụ a efugo Omotosho show me the law ọkwa ihe anụ ka Maazị Nnamdi Kanu kpụ n'ọnụ ọkwa ịfụrụ ya bụ ihe osubirigo ọ ga-egosizi ndị International Criminal Court law o ji wee kpe Maazị Nnamdi Kanu ikpe dịka Maazị Nnamdi Kanu na-ayọ ka egosi ya ọkwa ifugo hope adịgokwa Chukwu mee n'ebere ndị a na-abịa ha sochibe ndị a ike ha sochibe Omotosho ike ka o gosi ha written law ka manụ ma Maazị Nnamdi Kanu a na-apụta ya bụ ọ bụ na Omotosho kpee Maazị Nnamdi Kanu ikpe mkpegide ha nsogbu ga-adịkwa nsogbu ife iche dị ekenu m ebe a na-edepụta ebumnobi hey ụmụnne m ndewonu asị m kọba onye chiri ya zeno ka anyị mechie enu ụtụtụ echi anyị abịa ezigbo ihe m ji abịa tomorrow achọghị m iwepụta ya na ndewo